บี้มูบี้มูบี้มูบี้มูบี้ตายอยากเล่นมานานแล้วขอสักทีสิvery good หยุดเลยไม่ต้องเดี๋ยวจะบูลลี่มูบี้มูบี้มูบี้มูบี้มูบี้ตายอยากเล่นมานานแล้วขอสักทีสิvery good เทสเทสเทสเทสเทสเทสโอเคสวัสดีครับผมเรนิสันวันนี้กลับมากับไฟนอลไลนิ่งรีเทิร์นอีกแล้วนะก็รีบเล่นเนาะ เดี๋ยวไม่จบอีก7 วันเท่านั้นคือแบบต้องมานับเวลาถอยหลังในเกมต้องมานับเวลาถอยหลังในชีวิตจริงด้วยว่าเกมจะออกเกมพัทตอนไหนวันนี้เราอยู่กับโดริโทสนี่เหมือนสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่ ขนมรอบดึกโตเป็น1 ทีไม่มีกล้องนะกล้องแบบASMRรถทีเห็นที่เขามีอะไรนะชิงรางวัลส่งรหัสอะไรปะไม่รู้ว่าไงพี่เอกไปดิก็ไปต่อเราอยู่เดดดูนเนาะเท่าที่จำได้นะอุ้ยกดแล้ววะเขาถูกกว่านี้ฮะเกิดอะไรขึ้นมันจะเลือกว่าไปที่ไหนลืมนี่เลยกลับที่เดิมคิดว่าจะต้องกลับที่เดิมนะจำไม่ได้จริงๆทำไมจำไม่ได้ก็ไม่รู้ล่าสุดอยู่ไหนวะล่าสุดอยู่ไหนเนาะจำไม่ได้อยู่ในปราสาทปะอยู่ในได้อยู่นี่แหละเราก็ได้แคลอรี่มาอันหนึ่งเนาะต้องหาเพิ่มเดี๋ยวใจเย็นพวกมึงก็ไปแดกโดนเหรอแรงโคตรแบบโอเคเฮ้ยไม่ค่อยเจอหรอกจริงๆนะไอ้รูปปั้นเนี่ยมีอยู่ตัว2 ตัวเนี่ยโอ้โหใส่ตีแรงเลยทีเดียว
ครับตายเถอะตายไหมดึกได้ลงเจแฟงเจี๋ยวแฟงสวยงามที่อะไรเยอะแยะข้างบนเนี่ยไอ้น้องแมวแมวมันตีเราไม่เป็นด้วยซ้ำนานมันจะกดตีทีอ้าวกูตกใจหมดก็ดูว่ามอนเตอร์แท้โคนนี่เองใครวะนะไม่รู้อะอันนี้มีเยอะมากฮะจะขุดข้างล่างเนี่ยนะเอาตามสบายขุดได้เหรอวะเปิดมีทั้ง6 อันเปิดไปเถอะวิจุดวะครับทางออกอีกแล้วโอ้ยจุดวับตรงไหนปะที่มันมาจากอีกฝั่งจริงด้วยมันเราเคยมาจากอีกฝั่งแล้วอะฮัลโหลไปเด็กกำลังจะกระโดดก็ตายซะแล้วดาบกูไม่ใช่ธรรมดานะใหญ่เริ่มอันนี้ต้องโอ้โหต้องเปิดประตูอีกอะกูอยู่ไหนวะเนี่ยลงในเขาวงกฏโอ้ยเย็นนี่ก็เยอะจังวะบายเฮ้ยต้องไปจากอีกฝั่งอีกกันดิหลงอยู่ในเก่าวงเกิดแกงสามชายอีกแล้วน้องนี่อะไรวะเนี่ยมาอย่างวันนี้มันสปอนเรื่อยๆเหรอนี่ต้องหรออย่าไม่โดนหรอกโอ้นี่ใช้ EP เปิดใช่ไหมนี่6โอ้โหอ๋อที่เราเคยเห็นแล้วนี่ว่าเป็นไอเดียใครอะมึงใครอะใช่อุ้ยตายนี่ไปข้างบนเหรอทางนี้ล่ะทางนี้ก็ไปข้างบนกูลงมาจากไหนวะเนี่ยลืมมาเนี่ยแล้วน่าจะโดดลงมาไหมในช่องแคบแมวน้องแมวเคยเป็นโอ้ยเนี่ยแล้วน่าจะโดดตรงนี้เคยภาค2อ่ะไปนอน13-2อ่ะเคยมันจะใช้ศัตรูมาเป็นเพื่อนร่วมทีมได้ก็ใช้น้องแมวนั่นแหละฮิวดีแล้วก็
ที่เราเนี่ยออกชิบับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวทางนี้ไม่ไปมีทางไม่ไปเยอะอยู่นะตันโอเค ต้องไปเหรอต้องรอเวลาไปเนี่ยขวาอันนี้ยังไม่ไปเหรอจะเกินอุ้ยโอ้ยตายอะไรของมึง นี่ก็ตันห้องไหนวะเนี่ยเรียกหากันด้วยอย่างอันนี้ตีไม่ได้อ๋อมีทางไปนี่คือทั้งแมปของ ข้างบนเลยปะเนี่ยใหญ่ยังไงนี่อยู่ไหนเนี่ยฮะแล้วโหทางเดิมเหรอต้องไปเฮ้ยตันได้เปล่าเนี่ยตูปิดแล้วกูไปได้ไหมเนี่ยต้องแมวเฮ้ยเปิดได้อันนี้มันเปิดแล้วนี่หว่ามาต่อนะซ้ายเดี๋ยวนี่ก็เปิดแล้วปะใช่จำแบบไม่ได้เลย จริงๆนี่หลายชั้นจัดได้ยังไงเนี่ยนี่ยังไม่เข้าหรอตรงนี้ก็มีอยู่นี่ไม่มีเหรอถามจริงโอ้ยไม่เข้าเว้ยมีไปแดงอุ้ยกันได้พอดี คือเลือดเกือบหายไปเลยโอเคแล้วอันนี้เราอยู่ชั้นที่ชั้นที่ไหนข้างบนไหมเนี่ยนี่บนใช่ไหมนี่คือล่างใช่ไหมชั้น3มาลิงเหรอไม่รู้ว่ะก็จะมีตรงไปเลี้ยวซ้ายไปเจอตัวนั้นเฮ้ยห้องนี้เลยยังไม่เคยมาเดี๋ยวจะไงเราตันซะด้วยอ้าวโดนได้นี่เฉยตายซะตายกันให้หมด
โอ้โหตกไม่กี่ทีตายเฉยตันวะตันจริงๆใช่ไหมโอเคโอ้ยมันเยอะจังไงเราเคยมาแล้วไปก็เคยมาแล้ววะอ๋อน้องหาน้ำมันน่ะเหรอก็ขึ้นไปอะไรเนี่ยมีคนต้อนรับฆ่ามันเอาไอสัตว์วิ่งหนีเลยนี่อยู่ไหน Not Gate อันนี้คือทางออกเลยเหรอทางออกมีเคออสด้วยเยี่ยมเลยให้รู้ไหนต่อดีวะเนี่ยจะมีเมืองฝั่งข้างบนอ่ะยังไม่ได้ไปเนี่ยโซนเนี้ยโซนอะโตมอสแซนเราว่าไป The Grave of อะไรเนี่ยเกะดีไงเหมือนแบบมันใกล้จบวันแล้วแบบนี้ก็เลยให้วาร์ปเยอะแน่เลยให้เป็นประโยชน์ไอ้เหี้ยตัวนี้ยังอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเร็วจริงลุมตีไลท์เฮาส์เหรอนั่นเหรอไลท์เฮาส์อ๋อโอเคไปเอาน้ำมันให้หุ่นนั่นพอดีงั้นเลี้ยวขวาว้าคุณนะมึงอะเราวะน่ะโอ้เพลงมันเราเจออันนี้เยอะมากอันนี้เหมือนจะเราไม่ได้ไปได้ครับเขาน่าจะไปทางซ้ายปะเดินดูก่อนแล้วกันที่เราได้คุ้นๆนะมันเคยเห็นอ๋อกดปิดจ้ะจัดไว้โอ้โห
ตายไหมเนี่ยโอ้ยยังรอดอยู่อุ้ยคอมโบโอ้โหเกือบครึ่งหลอดบ้าไปแล้วไม่ติดเลยสวยโอ้ว่าของแม่งลันช์ไม่ได้ด้วยอ่ะรีเจนไปลองเลยมันดีขนาดไหนเอ้ากันไม่ทันติดแอนิเมชั่นเอาอีกแล้วเดือดเดี๋ยวเวลาที่หมายไอ้ตีกับมึงเนี่ยบรรยากาศไม่เข้าไม่อยู่วะบรรยากาศทีแม่งใช้เยอะเกินไม่ได้ติดไหมต้องติดแหละมีอะไรได้บ้างใช้ได้บ้างไม่ได้อยากใช้แบบฟอกหมดแต่ตอนนี้เชี่ยกูเลือกตีผิดตัวใช่ไหมเนี่ยตายมันไม่มีสักทีวะ escape เลยน่าจะดีกว่าเสียเวลาเสียของด้วยจริงๆนี่
hours during the world. อะไรนี่อุ้ยไม่เอาอย่างนั้นสิอะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ Isn't this the kind of magnifying glass that appraisers use? It looks like it's pretty worn. It does look rather old, but it seems like it's been taken good care of. Maybe this is the instrument that Elmer was talking about. The next time you stop by the bandit settlement, you should show him what you found. อุ้ยเฮ้ยมันยังตามกูมาอีกเหรอกูถามจริงใจเย็นนะโอเคอย่าเหลือเวลาเก็บของก่อนว้าวมาแล้วเข้าแล้วไอ้เหี้ยเขาทำแล้วนี่ใช่ไหมที่บอกจะมีแท็บเล็ตไหนดูสิสรุปเราโอเคของยังอยู่เดี๋ยวกับชั่วโมงหนึ่งวะแหววอย่าพิติโอ yes มันน่าจะเชื่อมไปกับถ้ำเดิมแหละคิดว่าใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่วะไปเอาแท็บเล็ตเฉยๆอะไรเงี้ยโอ้ยตายน้องน่ารักตัวเหี้ยแม่งเยอะจังวะ ตายละนี่ไงมาเอาแท็บเล็ตอย่างเดียวเลยไอโฟนต้องมาแล้ว One more tablet found. What do you know? Not a bad haul for a rookie bandit, I'd say. But don't you know I'm here on a mission from the one and only Bunavelza? Then you're playing for the wrong team, sister. We do much better against gods, you and me. โอเคได้แล้วอุ้ยแต่เดี๋ยวเราไปเฉยๆไม่ได้เหรอฮะอ๋อตกใจหมดเราไม่ต้องตีทุกตัวก็ได้ นั่นแหละคำตอบโอ้โหแค่3 ตัวโอ้ยไปกระตุกแล้วไหนเดี๋ยวใครมันก็ตีกูจังดูก่อนไป You can't read me. Tears fall into chaos. ไหวกระปักไปไปเถอะเอาลูกกะไปเลยพายุ YMCA วายไม่โดน กูรู้รอบที่แล้วมึงทำอะไรกูไว้แหม It's your funeral.
ตึงหน้าเดี๋ยวเลยเจ๊ใส่ให้เลยหมด ลืมดูเกมเดี๋ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวมัน Thanks for waiting. No more lies, just the truth. บินขึ้นไปอะไรอีกโอเคอะไรเนี่ยเหรอน้ำมันอยู่นี่อ่ะ Could this be what we need? I've run a basic analysis, and it's definitely a unique liquid. I would guess it's Bhakti's fuel. It's gotta be quite old. It doesn't go bad? Even if it does, it's all that we're going to find in this world. No one produces fuel for robots anymore. Okay, you just need one more inertia fuel for Bhakti. ก็ไม่ใช่ได้หมดแล้วเหรอใครมาทำแคมป์อยู่ตรงนี้ไหมไม่มีคนด้วยนะที่เช่นนี้ก็เยอะเลยเกินข้างหน้าคืออะไรงานลองไปดูเผื่อมีอะไรช็อกโกโบขับไปนี้ต้องเรียกว่าขี่สิ ขับเป็นรถเลยเฮียอะไรไปแล้วอ๋อน้องมามึงเห็นกูตบอ่ะไอ้เหี้ยบูลลี่มาบินง่ายๆแบบนี้ชอบแกงนี้ละของอยู่โน่นอันนี้จิ้งจกเยอะมากดิสเทลเรนโบว์เจมชื่อคุ้นๆกระฟอร์มเยอะเลยเกิน This is a branch of the famous Tobias' store you know and love. You do know Tobias. He is the preferred merchant of the great bandit gang Monoculus. Out here in the desert, he's in a class of his own. Visit the main door. ไปเติมเลยเฉยๆมึงสไลด์ทันกูเปล่าลงมาเถอะไปแล้วเร็วกว่ามึงอีกตามไม่ทันจริงOne of the shrines of the tablets is supposed to be here, in the dry floodlands. Just as the name implies, there was once a great river เดี๋ยววะฝาเนี่ย here that supported a large population. But that was long ago. นี่คือกลับไปทางเดิมปะดูสิตรงนี้มีเสาเนี่ยลองเดินไปดูอะไรอีก
อย่าไปหนึ่งว้ายตีไม่โดนแหวอุ๊ยนั่นมันใช้เลยมึงรวมพลังกันได้เหรอไม่เอาทีละคนโอเคหายไปแล้วตัวนั้นยังอยู่เหมือนเดิมกูรู้ว่ามึงเก่งจริงๆกูรู้ว่ามึงโหดมึงคือบอสเลยแหละเอามันสูงใช่ไหม โอเคอนุกะโอ้โหลูนไม่ได้กัดอยู่เว้ยมึงไม่แพ้เหรอโอ้โหโอ้โหน้องกระถึกดีเลยทีละหนึ่งอะไรก็ได้พี่โอเคไปมึงโอ้โดนรั้นด้วยถ้าโดนเฮ้ยมันออกเฮ้ยอะไรวะเอลิเมนต้ามันมีน้ำต้องออกลมไปอัดคิดว่าจะต้องออกลมไปอัดได้ดาเมจอะไรก็ได้ที่มันได้เป็น200ที่มันรัวๆไปมึงให้เลยสุดตีนออกด้วยมาแล้ว จะแป้งมาแล้วบินไปเลยออกไหมออกเว้ยติดไหมไม่ได้น่าจะรีซิสหมดเลยนี่มันหิวเหรออันนี้ก็เฮียแม่งหิวเต็มล้อกดตั้งนานโอ้โหน้ำแข็งนี่หว่าเดี๋ยวกูไปหิวมันให้มันทำไมเนี่ยหิวทีแม่งเต็มหลอดเลยมันติดอีกแล้วอ่ะอะไรวะ
ห็นไหมติด Shine hope on the future. เลือดน่ารักเนาะ yes Shine hope on the future. ไปเอาไปเลยยิงลมแข่งกันได้หรอวะแรงอยู่นะโดยสนใจไอ้ฝั่งนู้นหน่อยดิไม่ต้องมาตีกูก็ได้ทำไมมันเร็วขึ้น I won't lose. You can't beat me. Fate is what it is. Keep up with it. อ๋อตายซะมึงเรียบร้อย Fragment of Kindness โอ้โหของ Dajh ใช่ไหม Fragment You Dajh got them, didn't you? The soul fragments for Dajh? You're the one who gave Saz the coffer. You started this wild goose chase. Wild goose chase? Saz was suffering. I felt sorry for him. You should know how he feels, wanting to be reunited with the last bit of family he has. Right, Lightning? Right. Because I lost Sarah, huh? Exactly. No, it's not the same thing. I'm afraid that a coffer of souls You got won't seen, save JJ. Sarah. Too bad. You'll just have to figure out how to save her for yourself, huh? That's what I'm planning to do. I don't need anyone's help. Especially not yours. 1 2 3 4เหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนั่นแหละคือคำถามที่เราต้องหาโอ้ยเหี้ย Us versus them? วอลคายไปเหอะไอ้ห่าไอ้เหี้ยแม่งโอ้ยแรง Pray for the dead. The cycle of death. ตายซะ Keep up if you can. บนโอ้แถวนี้จิ้งจกเยอะมาก You need those tablets if you're to find the Cladis. So let's start with finding the shrines they're in. อะไรวะเนี่ยเยอะแยะโอ้โหไม่รู้กูเก็บของก่อนคีย์หรือแซนเกตนะแองเจลเห็นแล้วอันนี้ใช้4ตอนนี้มี3นะใช่โอ้นี่ไงน้ำมัน Alright, so I've run an น้ำมันอีกแล้ว This should fuel. ไอ้เช่นนี้แถมน้ำมันด้วยซ้ Fuel, haven't you? Hopefully enough for that rust heap. ำเยอะเกิน I guess I'll find out. He should still be waiting for you in the ruins. 3 ดาวเวทอะไรจ๊ะ You.
Yeah, don't you think the last of something seems a bit more special? Not necessarily. Could just be the leftovers that no one else wanted. You just don't get it. I guess I have to explain to you the awesomeness of my research then. No, you really don't, but thanks anyway. Wait. This is your last chance. Are you sure you want to miss out on your chance to hear the last researcher? Last researcher? I've seen plenty of researchers. No, I research lasts. Everything has to end sometime, right? Even us ageless humans, we still fall prey to illness and injury. Eventually, there will be a last of us too. Unless the world ends first. But what do you want from me? I've spent this endless life of mine researching the ends of all the many things in our world. And now, I'm researching the last of the monsters. So you're studying how they die? No, that'd be their last moments. I meant the last specimen of a species of monsters. I don't follow. มอนเตอ You ร์ตัวสุ see, ดท้ายอะไร you เงี้ย reduce the number of specimens in a species until they're on the very verge of extinction. Then, what will happen to the last individual? One lone survivor in the face of extinction. It turns out the last individual receives the collective strength of its species and it transforms. Its form is enveloped in a sickly light, and it becomes far stronger than is normal for an individual of its kind. I've come to call this the last one syndrome. I must gather data on all the species that manifest a last one. I want to drive every last species of monster to the brink of extinction and study their survivors. I don't know whether to salute you or slap you. You want to wipe out all the monsters in the world. The world is ending anyway, right? Everything is going to die sooner or later, so what's wrong with speeding things up? No need to feel bad. Get out there and start killing. Are you talking to me? I need someone to start exterminating monsters fast, so I can study as many last ones as possible. You're obviously strong enough for the task, so get to it. It's impossible. All the time in the world would not be enough to hunt a species into extinction. Yes, you're right. You'd have to be able to live through this life countless times to do such a thing. Why ask if you know it's impossible? Like I said, the world is ending anyway. If you don't ask for what you want now, then when will you? I knew it was too much to hope for. But somehow when I saw you, I thought you might actually be capable of it. Do you even listen to yourself? ให้กูทำอะไรนะฆ่ากี่ตัวก่อน Fine. Since you asked, I guess I can at least try. But no promises. I know you'll be able to do it. I can see it in your eyes. You'll come back to me a success. ก็เท่าไหร่อะ The strength of the last ones is beyond imagining. They possess the power of all. มึงเป็นยังไงวะมึงยังไงวะมึงยังไงอุ้ยเฮีย Do you dream of death? ช้ากว่าที่คิดแรงเหมือนเดิมYou need to keep your strength up. I don't want to see you get hurt. ว่าแต่รูนนี่มันไปทางไหนนะโอ้โหเยี่ยม
จะไปแดกเยี่ยมเลือดสัตว์นั่นเหรอใช่เพราะเลยไม่ได้เปิดวาร์ปเส้นซอมเฮงอ๋อนั่นแหละให้ดูโอเค shine ไหนดูสิขาวิ่งเข้าไปเก็บไม่เท่าไหร่แต่ขากลับเนี่ยเยอะอยู่อะไรอ้าวอีก Fang, you got this? เอาเลยเจ๊นั่นแหละโอ้โหได้เยอะเกิน อยู่ได้แบบอีกหลายปีอ่ะคุณยนต์อ่ะได้น้ำมันมาเยอะมากตัวอะไรกันนะไม่ใช่เยอะเยอะจริงกูไม่รู้กูเก็บเพียงเดียว Another tablet. Now we can see those murals. That's what the man says. Let's head back to the... โอเคได้แล้วก็จะมีมนุษย์ถ้ำเดี๋ยวจะหลบแบบดิจิตอลให้ดูปึ๊บไม่สวนมา I was bored anyway. Do you dream of the cycle of death ends now. นี่หายโอเคได้อยู่น่าจะทันนะเลือด3ไอ้เชี่ยน่ารักมากวิธีการด่วน อย่าเพิ่งยืนแบบดิจิตอลเป็นไงเดี๋ยวแต่เฮ้ยน้องน่ารักโอ้ยข้างหลังไม่น่ารักเลย Your funeral. My tears fall. ไปแล้วย่าน่าจะครบนะขาดเหลืออะไรอีกข้างขวานี่กลับไปที่เดิม
ตรงไลท์เฮาส์เมื่อกี้น่าจะมีจุดวาร์ปสักหน่อยนะกูขึ้นไลท์เฮาส์ยังไงเนี่ยตรงไปก็ได้ซ้ายก็ได้โอเคจะไปกดกล่องไม่ใช่อะไร4 EP พอดีอย่างนี้เยอะเลยไม่เอาไปแล้วอย่าตามมาไอ้หลบปักกัวไปแล้ว yes ชิว ดีไหมเนี่ยดีว่ะว่าไปก่อนเลยเข้ามาอยู่วะได้อะไร counter spell น่าสนใจโดนดาเมจเวทน้อยลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมตามดูไม่ทันหรอกกูไอเป็กลีเจนขนาดไหน เฮ้ยตามไม่ทันจริงโอ้จะหมดแล้วไอเป็กลีเจนกูโอ้ยไปวิ่งดีกว่าตามไม่ทันโอเคที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยทุ่งโล่งกว้างโอ้โหงัดตื้อไปแล้วว้า เรียวแทบไม่ทันเคออสอ่ะเคออสเป็นหมาไงไหนโซซีก่อนอาจารย์ไม่ลอยด้วยตายซะไม่ตายด้วยบินมือเราเซฟอยู่ข้างล่างอันนี้คือทางใช่ทางแรกที่เรามาโอ้โหใครเนี่ยใครเอาไปให้ครบสูตรนะ
ตายปะไหวอุ้ย100 คู่เลยวะเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอบุ้ยตีก็เบาแต่เสือกน่ารำคาญไปลอยขึ้นไปเอ้ากูเหรอลอยโอ้ยเยี่ยน่ารำคาญที่ไปอยู่นิ่งๆดิไม่ตายสักทีวะมึงแพ้อะไรเนี่ยมึงแพ้ลมเหรอกูจัดให้เลยมึงจัดให้2 ดอกนะ Another victory. นี่แหละโซซีดเลย2 อันอ๋อไม่กลัวแล้วไปหมู่บ้านก่อนนะหมู่บ้านอยู่ไหนวะหมู่บ้านคือคืออะไรวะกดมั่วๆไม่รู้ถูกป่ะลองดูมาฮะลูเฟียนโอเคต้องไปsomething ตรงนี้งานI heard that the warp machine that leads to the ruins was active again, and it's true. Bring him. According to my investigations, it seems that you need to view 3 murals if you wish. Listen up, boys and girls. We've made it all. Hey, little miss up and coming. I'm off to look for cruxes on Adonis's board. I've got a knack for finding cruxes, though I won't hand them over for free, of course. ไม่ถูกเกิน The desert's safer at night than during the day. Take it easy. So, which do you take? โอ้มันเปิดแล้วนี่หว่าตอนนั้นที่เรามามันปิดเฮ้ยดาบอันนี้มัน มีสีทองเหรอ Lance ปลายกาด Come again. Don't you worry. You're always Oh, yeah. welcome. We'll be Amen. looking forward to your next visit. Be you bandit or dude? Go on. Take them. เสื้ออะไรอะบอลแวนการ์ดบิสเปล2รีเบฟรีเฟดก็ใช้เฉพาะสถานการณ์พวกนี้ไดเวอร์เจนต์แปลว่าอะไรวะ
โอ้โหทีเบลทีเฟสเบล3โอเคคือกะเอาแบบไม่ต้องบัฟดีโปเชก้าดีชิลก้าโอ้โหต้องไหมต้องใช้อ่ะซื้อไปซื้อเก็บคอลเลกชันไอแพชหมวกโจรสลัดแม่มดก็มาอันนี้ก็สวยอ่ะไป See you! Oh, I couldn't find in the forecast. ไม่มีอะไรนึกว่าจะมีอะไรอีก You up for this? Good job out there, Lightning. Looks like you... Nature is a harsh mistress here. Not as harsh as the monsters in the wild. เฮ้ยเควส3 ดาวอะไร It วะ was all my fault. I know you. You're that new band that everyone's talking about, aren't you? Well, I don't listen to rumors. Ooh, look at little Miss Antisocial. Well, I'm Jameis, former bandit. Former? Sure, now I'm just a useless sponge soaked in booze. I drink a whole ocean of chaos if it drown my sorrows. I've been away from the desert for a while now, but I came right back when I heard about you, girlie. And what do I have to do with anything? Sit back and let me tell you the tale about my days as a greedy bandit. I'd do anything. I'd pick a ruin clean and then go right back out for more. Even someone like me had a family. We may not have been related by blood, but my kids loved me like I was the greatest. But 156 years ago, on a day I can't forget, a day I don't want to remember! ใจเย็นพี่ Don't. He's asking you to. Hold on, please. I've come all this way. At least hear me out. That day I had taken the kids with me to the กูไม่อยาก ruins. ว้าวเลย It was just a regular day of exploration until those damn skeletons appeared. There wasn't time to get the kids away. Only one who survived. Was you. So you've been blaming yourself and plotting your vengeance? Is that it? You overestimate a drunk like me. You think a washed-up loser like me has the guts to seek vengeance? I just turned tail and ran away, straight into a bottle. All I could do was hate those skeletons from afar. Yet you came back to the desert now. All because you heard about me joining the gang? I did. You managed to open the seals that no one else has been able to do a thing about. When I heard that, I knew that if anyone could help me, it was you, so I came back. I've got to ask you a favor. I know you don't owe me a thing, but you're the only one I can ask. I'll get down and beg you. Just please. เนี่ยร้องไห้ด้วยนะ Please, destroy every last one of those skeleton bastards. Wipe them off the face of the world. I'll never rest easy until I know that they're gone. You couldn't save the children, but you think this might help. I know it's too much to ask a stranger. I can't give you much in return, but กี่ตัว35สบาย Never mind that. It won't be easy though. You'd better be ready for a wait. โอ้ย NPC ก็เดินไปเดินมาชนกูอยู่นั่นแหละ I'll wait however long it takes. It'll be nothing compared to the past. โอเคไปไหน Why did I take my kids with me that day? I heard that there were new treasures to be found, so I came back to the... I left this place years ago, but life in the city just... How many years has it been since I was last in this settlement? I heard that the seal on the door was busted, so I hopped the train and came. I can't wait to see what's in... Has there been a lot of talk? The Clavis. No one's interested in that. They say that she went and opened the ruins for the bandits. What with the world ending anyway. Huh. Okay then. She did it for the bandits. Yep, that's my kind of savior, all right.
Though, I don't think she's really here on God's errand. ก็คือพวกนี้คือนักล่าสมบัตินั่นเองกินหน่อยลุงกีฬาทีนี้เราไปไหนต่อลงมาข้างล่างชั้น3ใช่ไหมให้น้ำมันมีจำนวนนะอ๋อเดี๋ยวชั้นนี้เป็น Chamber of Blood ไม่ใช่ครับแค่นี้ไม่ใช่ใช่ Chamber Dust โอเคน่าจะใช่อันนี้คือรู้สึกผิดที่แปลก The desert may be nice at night, but the ruins are not. ๆเราอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นแรกเลยต้องลองดูก็ได้ลองเดินดูก่อนก็ได้ว้ายโอ้ติดไฟได้เลย The end is close. My tears fall into the chaos. หายให้หมดยังเหลือรอดดีกว่า Another battle won. Poison ทำไมมันกันตรงนี้วะเฮ้ยตรงนี้เปิดวะยีโปรเด็กแล้วก็ล็อกด้วยโดดเว้ยลงมาข้างล่างขวาซ้ายตันชั้นนี้นี่เลยเอาไอ้สัตว์ประตูปิดด้วยเยี่ยมเลยโดนขังกูได้จริงด้วยทำไงเร่งเวลาได้ไหมไม่มีด้วยพอสตาร์ทแล้วมันไม่เวลาไม่เดินเลยนะระหว่างนี้เรา
เปลี่ยนของกันสักหน่อยไม่ใช่65กันดีเฟนยิงไม่ได้ใช้อะไรไม่มีอะไรทางไม่มีอะไรใช้คือชิดเฮสคืออะไรโอ้โห ATB ได้สิอันนี้แต่เลือดลด 5% นะไม่เวิร์กอ่ะอ๋อ cast arrow and okay can follow first chill 5% turn of view เยอะมากเลยนะทีนี้แอปเปิลนี่อันนี้ของใหม่เฮ้ยนี่มีแว่นด้วยชมพูหนวดรถทำไมนกแต่ละอันนะเยอะมากพวกนี้อะไรว่าใครดาว This is desert magic yeah so want to stop 2 ATB standby when you do damage โอ้โหน่าสนใจอยู่นะ Defender Risky Guardลบเลือด 33% แต่จะเพิ่มเลือดเมื่อกาดได้ 1% 33นี่เยอะนะมันจะก็เรือจาก 8,000 เหลือ 5,000 เลือเหลือ 5,000 อ่ะเวอร์ว่ะต้องลองอยากลองกันนะลองดูก็ได้ชิลตีเป็นลมได้แบบนี้น่าจะโอเคอยู่ Strength 15
อยากลองอันนี้เหมือนกันนะคืออะไรวะเนี่ยไม่ใช่เนี่ยลองดูดิมันเป็นยังไงวิสโรซารีอะไรเนี่ยแล้วไงเราก็ต้องรอจนกว่าประตูจะเปิดว่างั้นเวลาแหละวิ่งวนไปเวลาเดินเร็วอย่างเงี้ย1 ชั่วโมงคือเท่าไหร่ประมาณ2 นาทีวะกินขนมรอเตรียมตัวกำลังไปทาริสแมนอุ้ยไปไม่ได้ด้วยไปไม่ได้ด้วยแบบกันอย่างนี้เลยร้ายมันก็เข้ามาหากูไปได้ดิตรงนั้นก็มีของนะแล้วกูจำเป็นต้องตีมึงจริงๆนั่นคือคำถามของเราFang, get my back. คุยเดือน1%กู Shine hope on the future. Tears fall into chaos. เฮ้ย It's your funeral. Eat this. หายละเฮ้ยไปตีมันบ้างก็ได้แหมเลือดอย่างเด้งอ่ะ โดนท่ารัวๆอย่างเงี้ยอย่างชอบเลยตัดไม่ติดที่อะไรเลย Shine hope on the future. เ
บูมมันไม่ดีเลือดให้ Shine hope on the future. Pray for the dead. Days. โอ้โหโคตรแรงตาย Cycle of death ends now. ตายอีกทีนึงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บก็ยังเข้าอยู่นะ It's your funeral. 2 3 4 5 You want to be saved. ก็พอเลี้ยงเลือดได้แต่เจอท่าหนักๆก็ไม่ไหวไอ้เหี้ยไม่ทันเหรอวะหยุดเลยไอ้เหี้ยแล้วไม่โดนด้วยต้องใช้ใช่ไหม Shine hope on the future. No more lies, just the truth. ตีมันโอเค Shine hope on the future. แพ้อะไรไหมมึงไงไม่แพ้เหี้ยอะไรเลยอุ้ยแบบ I won't lose. ประแดก The cycle of death ends now. ตีมันเจ้วันอามิโอวันใช้1ทำไมใช้ไม่ได้อะต้องโอเวอร์คอกก่อนเหรอ โคตรเปลืองอะขอบคุณครับก็เวิร์กนะเวิร์กถ้ามันออกท่านี้บ่อยๆนะเลือดเราก็จะเด้งๆหน่อยเรียบร้อยเดี๋ยวของเยอะมากเดี๋ยวของเยอะจริง
ไวสตรัปไวสแตรปสายสีขาวอะไรอย่างเงี้ยอย่าเสียดีเฉยน้องๆหนูๆเดินเล่นอะไรกันแถวนี้เดี๋ยวเราไปทางไหนนะซ้ายเลยได้เยอะมากอะไรกันนะไอ้หยังตายดิขอบคุณเพิ่มเลือดให้น่าจะตายไปไปสายปะข้างหน้ามีอะไรข้างหน้าตกไปเป็นอะไรเว้ยไม่โดนหุ่นยนต์นี่น่าจะอยู่ทางนี้ปะใช่ไหมใช่เอาไปเลยน้ำมันSo lubricated once again, though, my bearings do creak quite a bit after so long without servicing. But I suppose I am just a robot. A few creaks are only natural. I do envy you humans, who do not need regular maintenance. Maintenance? No, but we do get hurt, and then we need rest and care if we want to get better. Yes, but the humans these days do not age nor die. Compared to a robot that will never get better if it breaks down, yours is a life of infinite chances. Well, now you have a chance of your own. So what about those friends of yours who need saving? They are just this way. Follow me. Really? Don't push นะอ๋อโอเคไหนเพื่อนมึง You must have been quite troubled by being trapped in here for such a long time. Do not worry. You are free now to leave. There does not appear to be a response. Do you suppose they are sleeping? Are your friends out of fuel too? If they're like you, then they'll just need their tanks filled to be up and running again. I'm afraid they would have little use for such fuel. They are humans after all. ก็คงตายแล้วปะ
มันก็คงตายไปหมดแล้วไหมอ่ะถ้ามันเป็นคนน่ะถ้าเพื่อนมันเป็นคนน่ะโอ้โหเพื่อนมึงดูเพื่อนมึงดิ My goodness, everyone looks quite different than I seem to recall. Why have you become so thin? Did the many long years spent in this dry desert air absorb the moisture from your bodies? These people. My friends, they do not seem to be able to start up. If they have broken down, I will need to obtain new parts and repair them. Bhakti, you can't repair a human like that. They're just gone. When humans die, they never wake up again. Never start up again? หุ่นยนต์ But we are ร้องไห้แล้วพังไปเลย reunited after so long. I rationed my fuel so carefully, all in an effort to witness the end of the world together with them, my dear friends. I had no idea that they needed constant refueling. They must have thought that I had abandoned them here. I don't think they did. They would have known that you were doing everything you could to save them. I'm sure they were grateful for that. I thank you. Humans are a kind species. I truly did love these human companions of mine. Farewell, my friends. เวทคอมพีทแบบเศร้าๆไฟเบอร์สแกนเนอร์ Bhakti, you were the best friend these people could have hoped for. The light of these souls. They're the proof of how grateful your friends were. It appears that Bhakti finally reached his limits. All of his functions have shut down. Hope, what do you think this is? Can even a robot possess something like a soul? I don't see how it could. A robot isn't made by God, but by man. But I do believe Bhakti felt for his dead companions. Perhaps those bonds gave him something like a soul. It's a nice fantasy to ponder, but hardly likely. So Bhakti's just a hunk of metal that broke down next to its old owner, eh? I don't think I could get along with someone who thought like that. I don't really know if machines have got souls or what, but I'll still be praying that Bhakti's soul finds those of his friends again. เอา ปล้น ปันสอง เพื่อนมึงคงไม่ใช่หรอกนะเงินน่ะโอ้ได้เฮียนี่ด้วย We've been trapped for some ได้ยิน time now. ได้ยินเสียงพี There's no น่าจะเป็น food เท or ค water left. It looks like this is the end for us at last. If you're reading this, I hope you'll respect the wishes of the dead. Take our remains and give us a decent burial. Oh, and one other thing. I imagine you found a robot on the other side of this wall. If it stopped working, please bury it together with us. If it's still moving, though, please fix it up and find it a new home. We may look like fools for worrying about an old robot in our last moments. But Bhakti is not just a robot. He has always been our greatest ally, companion, and friend. โอเค We've been trapped for some time now. ชิป เดิมมันปีนตรงนี้ได้ออกได้ไหม ห่วยอ่ะเอาเถอะโอเค ไปต่อ แล้ววันนี้เรามาแล้ว ไปทางไหนนะเลี้ยวขวา
1 ทุ่มครึ่งอะไรเนี่ย Let's see the second mural. I paid for this show, and I want to get my money's worth. นี่จะเป็นภาพอะไรพระ We เจ้า used to have this old rhyme, you know. Come, pity poor Etro, she was left all alone. Her blood pouring forth in chaos to atone. Queen of nothing, goddess of death, so let her be known. And then Lindsay, in his wisdom, used the blood that flowed from Etro to give birth to the first humans. Yeah, so we could do his dirty work. Among my people, Lindsay was known as a trickster, never to be trusted. Though, in the end, even our own god was no different. Pulse used us and threw us away all the same. Yeah, I think we've all learned not to trust the gods. At least it gave me the chance to meet you all. But then, after hundreds more years in Crystal, we wake up again. And for what? So Vanille can go mad listening to the cries of the dead? The gods want to make us pawns. But Vanille and me, we're done playing their games. It needs to stop. ประตูไหนเนี่ย โอ้ Some gear or something moved. It looks to me like another sealed path has been opened. Let's go ahead and check it out. โอเค ขอบคุณที่บอก ไม่บอกแล้วกูยาวแน่ Vanille and Fang. They once supported Cocoon in their crystal sleep, frozen forever in time. But why did they awake now, at the end of everything? What purpose could God have in doing such a thing? What sort of plan does he have up his sleeve? We got the second piece. You don't have to tell me. I'm more than ready. You've got all the tablets, right? Go around to each of the galleries. You should be able to see all 3 murals now. It's your funeral. เจตีสั้นมากเลยกูจะเป็นเอ็กซ์ซีฟว่ะโผล่มามันไม่พูดไม่จาตีเราอย่างเดียว Do you dream of death? Tighten it. Pray for the dead. กดผิดจะตายซะ ลงโอเคเนี่ยโจทย์เยอะเหลือเกินนะ ถูกใช่ไหมเดี๋ยวนะนั่นทางลงนี่ทางไม่ใช่ดินี่มันทางขึ้นกับทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้แล้วมันทางเลี้ยวซ้าย Everything's fine. ด้วยมาเหอะมึงอะไปไหนก็ไม่รู้มาโอเคใช่ The Holy Clavis awaits you on the other side ถึ of งเลย that นี่วะ sacred gate. You just need to get your hands on one last. The Holy Clavis should be on the other. I always dreamed of becoming a bandit. Now I want. โอเค
ถึงแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีมอนเตอร์นะหรือเปล่า The last mural, huh? And this'll give us the key we need to open the sacred gate. And we can finally reach the clavis. Huh? อะไร If it isn't the man himself, the Order's idol, Benevelza, god of light. Death defiles the soul. Let salvation purify you. So the dead are unclean, is that what they think? And when Vanille performs the soul song, those bastards are going to make everything neat and tidy again. What do you mean? Don't you know? It's the ceremony that the Order's got planned. It's the reason they want the Holy Clevis. So Vanille can do their dirty work. Thing is, she's the only one who can hear the dead. And the clavis can draw the souls of the dead. Isn't that how it goes? So, what does the ceremony do? More than just summon the dead, I take it? If you believe the Order, it's all putting the dead to rest and providing a salve for their tortured souls. That was enough for Vanille. Hook, line, and sinker. She says that she has to go through with the ceremony. She wants to atone for the past. So it's what Vanille wants, this ceremony. But even knowing that, you have no intention of helping the Order? Not in this lifetime. The Order wishes for the soul song to be performed, a rite that they claim will purify the souls of the dead. If it might save the souls of those who have died since the fall, you should be lending your support. Right, this should complete the... Let's try it. Come on. เย้3 ชิ้นเยอะครบแล้วแล้วก็ไปเปิดประตูกันเถอะ The completed crux should open the sacred gate. You've almost made it to the holy เปิดประตู clavis ซีสเกต itself. กัน But be ฉัน careful. มาแล้วอีสาน If we get this open, we'll be face to face with the clavis at last. And who knows what else. I wouldn't be letting your guard down just yet. บอสเหรอ Like I need reminding. How long do you think I've been out here in the desert? I'm picking up a huge energy source from within the sacred gate. It's just like Fang said. The clavis lies before you. It's close. เซฟก่อนเลยกู May have further protections though. Be careful out there, Light. ห้องบอสปะเนี่ยเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีหรอไม่มีคงไม่มีของให้อ่ะ โอเคเนี่ยเป็นชุกซึ่งหน้าเนี่ยแหละไอ้เหี้ยมามีมาเหอะ We finally made it. Yeah, we've gone and done it. No way to go but forward now. What's wrong? Nothing. Let's do this. So that's the Holy Clavis, the magic box that'll bring together all the souls of the dead. Damn, can you feel that? It's like some kind of force pushing down on my chest. There's no question. That artifact is definitely emitting powerful energy. No human could have made this. Not without divine help. Either that or the gods themselves made it. Hope, fill us in. What's happening? It's the Seculars. They're close, and they're armed. I'm sorry. They must have been hiding in the chaos. It's fine. Forget about it. Fang, it looks like Seculars have already... Sorry about this, Vanille. Fang! What are you doing? This is what you've been looking for. I'm not letting anyone else have it. If Vanille uses this damn thing, she'll die. What do you mean? Damn this thing! It's a bloody curse! Yeah, purify the dead, put them to their eternal rest. All it'll take is the life of a saint.
Vanille is dead set on going through with แค่ it. คนเดียว She'll martyr herself to the past and then... มาแล้วมาเป็นแก๊งเลย You bastards want to take it from me? No! ไม่ลงว่ะ You've done an admirable job. The Sacred One will doubtless be pleased. Allow us to thank you on her behalf. อุ้ยก็ไม่ได้มาคนเดียวมา You call her the Sacred One, but you're the ones who want her to die. That ceremony is not gonna happen. Hear this, heathen. You insult the Order of Salvation, and in doing so, you blaspheme our Almighty God. God's judgment be upon you. May you repent with your death. We'll get their hands on the clavis over my dead body. So, Light, you want to lend me a hand? You're asking now? Let's do it, Fang! Don't get in my way. ตัวอะไรวะเนี่ย Absolute Barrier กูอย่างชอบคือไม่เข้าเลยใช่ไหมดีโปรเทควิเชลไม่ได้วะเลือดลดไหมเนี่ยโอเคไปสัก3 ดอกโอ้ย Let me change course. I won't lose. โอเวอร์คล็อกแล้วก็ไหนขอลองใช้อันนี้ดูสิอาจจะโอเวอร์คิวไปหรือเปล่าไม่รู้จะลองมาแหลงไหมเนี่ยเฮ้ย The end is close. ไม่ค่อยอะ มาอีกแล้วอะไรวะเนี่ย What the fuck is that I need more time. โอ้โหถ้าจะบัฟกันขนาดนั้นไม่โอ้ยเบา กระจอกมากนายมีปัญญาแค่นี้เองนั่นแหละ Death ends now. กดดีเชลว่ะนี่หมายโอ้โหสามารถเลยเหรอโอ้โหมึงเหอะเป็น Savior's got a job. รีเจนไป
ลุยเอ้าโดนห้ามมานี่ด้วยนี่มาดิเอาไปแดกขอบคุณที่เติมเลือดให้ เออเอาสองสบาย5 ดาวไหม3วะเฮ้ยบอสตัวนี้มันแพ้ทางกู ของเรามันพร้อมตบตัวนี้เลยอะไม่น่าเชื่อปกติตีบอสแม่งเกือบ0 ดาวรัวๆรอบนี้ได้3แม่งเอาไปละ Bastards! Won't open. They must have sealed it. Damn it! We're not getting through that way. The sooner you accept it, the better. What's the deal with the clavis? What does it really do? Doesn't it ease the dead's suffering? Oh, it eases it all right. See, they get Vanille to summon the souls from out of the chaos with the clavis, then destroy them. No more soul, no more suffering. They're just gonna destroy them all? Does Vanille understand what she's doing? She knows it, just like she knows it'll kill her. And she just goes on saying she's gotta do it. She says it's the only way to stop the cries she hears, the only way to save them. And you didn't want to let her die like that. So you tried to get the clavis yourself. Yeah, that was the plan. I was looking for it all right, but not to give it to her, to keep it from her. I knew what would happen if the Order got it. Vanille would kill herself, for a lie! So I joined up the bandits here, and watched over the ruins, and as long as no one found it, I could leave well enough alone. Now you see why I came along with you? I had to make sure that the Savior wouldn't hand the clavis over to the Order. I didn't even trust an old friend like you. That's low. You even doubted your old pal Lightning, spying on her like she was gonna stab you in the back. But I guess it's not so different from the way I spied on you. I had to wait forever to tip those guys off. You? You're the one who led the Secuitors to us? Exactly. And without Hope even noticing a thing. Now the Order has their little clavis and they're beating a trail back to Luxurion. I can't wait to see that ceremony, can you? All those useless souls purified forever in return for Vanille's life. Even the soul that was once Sarah, wiped away like it never existed. When does the ceremony take place? It'll happen on the last day of the world. When the final bells start to toll across the land, Vanille will face the clavis and begin the soul song. Ha. ใช่ดีเปิดให้ด้วย Fang, Vanille is going to die. You never did mince words. And I can't save her. So, what's your point? I save souls by granting them what they wish for. If Vanille wishes for death with all her heart, then I have to let her have it. I have no choice. You're saying you'd let her die? Yes, if she doesn't change her mind. I can't do it for her. You are the only one who knows how she feels. The only one who can save her from her darkness. You always have been. All right. I get it. I get it, Vanille. You hear me? We're in this together, until the very end.
Let's do main quest complete นี่ ATB บวก10เลือด500โอ้ว้าว The magic that was sealing the door is fading away now. You could try to chase them, but the Clavis is halfway back to Luxarian now, safe in the Order's hands. I learned about the Soul Song, the real truth of it, back when I was with the Order in Luxarian. They wanted us to think it was this great thing, gonna save the dead. But then I learned that it would kill Vanille. Why didn't you try to run away together? I wanted to. Believe me, I tried reason, guilt, even brute force. But Vanille, well, she wouldn't give an inch. She said she was going to do it, whether it killed her or not. This is still about her trying to atone for the past. Even the power she has to hear the dead. She thinks it's God trying to punish her. They can't complete such a complicated ceremony on any day they choose. It'll have to be on a specific day, the final day. พร้อมไปข้างล่างได้ไหมเฮ้ยไปได้ด้วยไปทำไมอ๋อโดดข้ามโอเค I need the Clavis, or Vanille will... I begged and pleaded with her once I found out the truth. In the end, I completely lost it. It's not easy to watch someone go to their death, and willingly. When she saw me yelling and raging, though, I think she just dug her heels in even harder. I was petrified. It was like she was slipping away right before me, and I couldn't stop it. What do you mean? Look, we shouldn't talk about it here. Just forget it. Do you remember what I said before? About Vanille slipping away right before me? Why? Ready to talk about it? I guess I am. You see, the reason she's so wound up for that ceremony is our past. You mean her guilt over the past has made her willing to die? Worse than that, I think. It's not so much that Vanille is prepared to die in order to atone for the past. She's not just willing. It's like she wants to die. As though it's a crime to be alive. When I looked at her, I could see it in her face. She thought she ought to die. She thinks it still. So she's gonna throw away her life because she feels bad about hurting Cocoon or whatever. But who really benefits from that? All it does is end another life. Doesn't bring anyone back. Why are you telling me this? Shouldn't you be talking to her about it? Listen to you. The savior, eh? Don't need to be told twice. I learned about the Soul Song. The real truth of it. They wanted us to think it was this... Why didn't you try to run away? I wanted to, but Vanille, well, this is still... even the... ตามนั้นเจ๊อ้าว It's been real, Lightning. But now, it's time to go our separate ways. Got it. Hey, next time I'm in the desert... You won't see me. The gang's officially disbanded. I've got somewhere else I need to be. Sounds like we have a date in Luxarian. Good luck, Fang. See you at the end of the world. ไม่นะผู้ช่วยเราออกจากปาร์ตี้ไปแล้วลูกี้แบนดิตฮัลโหลตายยังเนี่ยเอ้ยตื่นอ๋อแค่นอนอะไรตรงนี้อ๋อเสียงประตู I'm sorry. Those damn order dogs caught. Let's do a station น่าจะต้องไปกลับไปรักเสลียน
appreciate it. I came here about 100 years ago, and back then... Fancy meeting you? Take potion. Thank you. ไม่ใช่นี่กูจะคุยกันนั่นไม่ได้ยกกุลีน่าเลยHere comes another train. I hope you can make You everyone's want to go to wishes come Luxury? Ways compete Piscom Air อะไรนี่อะไรเนี่ยแคคตัสดอ2 ดาวโอเคนี้เยอะมากไอ้ก้อนกลมๆแน่เลยฮะอันนี้มัมมี่ไม่ใช่ดิโครงกระดูกนี่คืออะไรอาราคัสลักกี้ชามอริสาเจลโอ้โหไปไล่แย่มาเยอะมากเยลโล่อันนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ก็ไอ้โครงกระดูกอะไรวะเนี่ย proof of unlocking the light gate green gate ยังเฮ้ยโรดเวิร์กขี่มีแล้วนะส่งเลยเฮ้ยโล่กับดาบใหม่เงิน1,200ด้วยเยี่ยมนี่อะไรก็ไม่รู้แต่เสร็จแล้ว เอ้ยอีกแล้วโล่กับดาบอีกแล้วสุดจริงนี่ไม่มี Grace Complete โอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันไม่เปิดประตูไหมฮะช่างมาเถอะน่าจะไม่ได้เปิดแล้วมั้ง South Station or the Wildlands, and who doesn't? Get on it. Road from the Wildland to Dead Dune อ๋อin the Wildland After Shop โอเค You did a fantastical job, Lightning. That was fantabulously impressive. ได้ชุด This is ไป a little something for my very, very best friend who likes to help those in need. Oh yes, of course, I mean you. กลับไปดูลูเฟียนใช่ไหม อ่านอย่างนั้นใช่ไหมได้หน่อย everybody. This is our gang's totally awesome warp machine. มันให้ทำอะไรนะคนเนี้ยเฟซมันทั้งแม่ง
A day of miracles when the Savior's light shall spill เฮ้ย through my fine selection of have a look. ไม่ได้เจอนานสปักสไตล์แอคแท็ก2บอกได้เหรอเย้แรงก็บวกอ่ะ95เยี่ยม expert อะไรโอ้60ดีเทลยูเทคเรื่อง2อ๋อเกิดมันเกิดด้วย2เลย ATB การ์ดไม่ได้อะเหมือนได้พวกนี้มาเยอะมากเลยนะแต่มันก็มีอันที่เต็มเยอะแล้วอะThank you very much. I have wares that will suit any customer. Go on, pick them up. See you. Are you looking for a nice place to rest your head, traveler? ไงไปแดกเรา Wait till the fools get drunk, then relieve them of their. ทำไมมันกระตุกวะ ทำไมตรงนี้มันกระตุกแปลก Is the Savior a demon or a god? ๆเราจะใช้ว่าเป็นเควสวัตเตอร์แอนด์ซันแฟกเมนต์ที่1 Airship Tapulina No Radius Trader ได้แล้ว งั้นเราต้องกลับไปตรงนั้นแล้วแหละต้องกลับไปเมืองสโนว์ก่อนไปแล้วกันเทเลพอร์ตใช้3เลยวะนั่งไปก็ได้มั้ย นั่งรถไปก็ได้เวทย่อยแม่งเยอะจัดจำไม่ได้แล้วหลายเมืองมากจำเควสไออาลุงอะไรนะตามหาบันทึกผจญภัยของแม่งอะคือก็จำไม่ กูก็ไม่รู้แล้วว่ามันต้องการอะไรคือจะทำต้องไปนั่งไล่อะ I thought I'd go visit all my favorite old places. I'm using the money to travel the world. ดี This is where you can purchase your. เรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไวแลนด์อย่าบอกนะมึงไม่มีกูถามจริง
ไปเองก็ได้ไปเองก็ได้เมืองนี้กระตุกสุดอะจริงๆโอ้แค่เนี้ยเพื่ออะไรไม่รู้ Chocobo! I know! Chocobo! Choco! Choco! Chocobo! Choco! Chocobo! Choco! Chocobo! เอาฟิลเตอร์อยู่ไหนวะอะไรมีร้านขายผักซีดีโอนเนี่ย Gourmet. If you run into that gourmet fella, tell him about my restaurant. I need his. ใครวะ กระตุกมากจริงยังไง Welcome to the only ไหน intruder นี่แต่ละชุดแพงทั้งนั้นกาดเวล3เฮียบัว transform fate cast fate if you change when you remain น่าสนใจนี่ก็การเวล3กันตอนนี้ได้ไอ้นี้แทนวิฟลี่ดีเฟรมสปาร์กกับไนท์สตอร์มสวีทสปอตนี่แหละซื้อแม่งของดีอะไรวะเนี่ยนกคุยได้ไหมคุยไม่ได้ด้วยมีอาป้าทำน้ำยาใช่ไหมทำแบบยาให้แดกอะยังไม่ได้ไปรายงานเลยว่าผลมันเป็นยังไงอะไรนะอ๋อป้ายมันเปลี่ยนแล้วว่าเราไปให้นุ่งก่อนแล้วกัน เดี๋ยวได้วนมาอยู่แล้วคุยไม่ได้เราขายเหมือนกันนี่หว่าใครเนี่ย Is that you? It is, isn't it? You're the Knight of Light. Perhaps you could... That depends on what you want me to. Perhaps you've heard of me and my work. I am the man who uses forbidden alchemy to create the source. Alchemists investigate the very essence of souls, and alchemy is an ancient discipline with many rules and laws. And it pains me to confess, I broke one of the most sacrosanct... Look, if it's forgiveness you're after, why don't you talk to the priest? I seek redemption, but no priest can provide it. Behold, the fruits of my crime, the sorcery machine that I created. That's your doing? That thing powered by chaos? I had a feeling you'd understand. You could see its essence, can't you? Please, help me. Help us all.
You have to destroy that thing. ได้เรื่องทำลายของกูถนัด The killings are not gonna end until someone stops that thing. And it looks like that someone has to be... Thank you. You're my last hope. It's grown far stronger than I ever imagined it would. With each victory, it consumes the soul of its victim, and thus it grows more powerful. Desmond Note เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งกูทำอย่างอื่นก่อน If you are fighting did you lose the potion? How careless of you. Then I must... Oh dear, you are carrying a lot of things, aren't you? กูเคยใช้แล้วนะ You again? แป๊บนึง Are you going... Prepare yourself. เซฟก่อนแท็บไหมเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำไป โอเคมาลุยเลยดีกว่าเฮ้ย It seems you can't get... 10 นาทีอะมา Then go. เพื่อลูกของซาชเลยลืมใส่เกาะใหม่ มึงเก่งขนาดไหนวะเพื่อนมาเถอะ I'll stop the spiral of death. No more lies, just the truth. โอ้ยเฮ้ยมึงลอยขนาดนี้นี่มึงกะมากเลยเนี่ย easy มึงเกลียดร้องเพลงเลย
ชนะแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหม That was a fine performance indeed. I'd welcome a star like you any night. เย้ Good day to you. อ้าว Don't sneak up on me. What do you want now? Aren't you worried about Saz? Don't you feel like you've just got to do anything to help him? I'm concerned if that's what you mean. There's my savior. Oh, poor old Saz. He hasn't had anything to smile about in forever. I really want to make him happy again. You know, I stop by his house from time to time to check on him. I don't believe you for a second. As if someone like you would be worried for him. Ouch, that hurts, you know. I've been working my butt off for him. Do you know how hard it was for me to find that coffer of souls for Saz? What kind of gratitude? Tell me the truth. Can that thing really help Dajh? Saz has put all his hope in that box. It would be cruel if that were a lie. Oh, so now you don't think I'm cruel? โอเคเก็บไปหมดแล้ว Light, you've got all 5 soul fragments you needed to find for Dajh. You should head to Saz's place at once. I'd like to think this'll help Dajh. ของเต็มกดไลค์เบียร์แอปชั่นเหรอเปลืองที่ไหนกดไป But this is lumen over. Did you lose? So I'm supposed to drink it during. Yes, that would be the perfect. Please note that my potions are. จินเป็นวิทบันวอ It may be best not to get your hopes up. But for Saz, this is his last and only hope. He can't even smile anymore. He's got nothing left in him. If I take this away too, he may not survive. I don't know if I could take that. Please. ไหนมันเก่งขนาดไหนวะมาดิ Bloodsport fans, let me hear you! Our ultimate challenger is taking on the ultimate ตัว foe. อะไรวะเนี่ย The scourge of the slaughterhouse has defeated every other foe. Give it up for the indomitable might of light. Lightning, it's your time. My journey won't end here. โอ้ไม่ติดด้วย Assault โดนไหมเนี่ยไม่โดนหรอ แค่สายฟ้าหุ่นยนต์ก็ยังเป็นหุ่นยนต์นะวะ Do you dream of death? อุ้ยสองข้างเหรอจะเต็มเป็นไงล่ะ3 ครั้งด้วย4 ครั้งอ่ะเหี้ยไม่ได้กัดแล้วแรงมาก Pray for the dead. อ๋ออิมมิวทุกอันโอเคไม่ถ่ายก็ได้ Do you dream of death? ถ้าไม่กันท่านั้นคือโดนใช่ไหมหรือยังไง No more lies, just the truth. Our tears fall into the chaos.
ตัวละ ตายเฉย You got in my way. Check it out, fans! Lightning looks death in the eye and stares it down. She wins the fight! We've got a champion in the making! Oh, how can I ever thank you enough? The machine has been defeated, and at last his soul can rest in peace. You have saved him. You talk about that machine as if it was a living thing. Do you think machines have souls? No, of course not. But that one, it was special. It was not like any other machine in the world. The truth is, my brother's soul was inside it. Your brother? It was my ผู้ doing. เวโดคือมิส Alchemy was the key. It was forbidden magic. I knew that, but I yearned to try it. I took the soul of my living brother and placed it inside the machine. That's madness. Why would you do something like that? When people stopped dying of old age, I lost sense of the true value of life. When I carried out that experiment, it wasn't just my brother who died. Now that my brother's soul has been released at last, there's only one thing left for me. I must pay the ultimate price. You want to believe that dying will absolve you, but you know that's not true. It's the coward's way out, that's all. If you really care about redemption, then you have no choice but to keep on living. You have to regret what you did for the rest of your life, until the end comes. And if I do that, if I live for eternity suffering the guilt of my crime, will I find forgiveness in the end? Will the guilt ever be lifted? I wish I could promise it will, but either way, you owe it to yourself and the men who died, whether or not it brings forgiveness. ตังค์เยอะ4,200 You again? Are you going to end? มีตัวไหนที่มันติดสถานะได้บ้างตัวนี้มันจะทำให้เราติดสถานะได้ปะลองดู Then go and do the. อุ้ยมันจะตายเลย ขอบคุณที่ฮิวให้ดีจังแพ้ไปไม่ใช่กูลงวันนี้แม่งตายเลยปะไม่มันไม่แรงเท่าท่านั้นท่านั้นแม่งแรงจริงเฮ้ยตายซะ That went well, right? That was a fine performance indeed. I'd welcome a star. ต้องหาตัวที่มันปล่อยรีบัฟใส่เราได้แล้วค่อยแจกน้ำยาป่าใช่ทุกคนรู้จักเราหมดเลยเด็ดตอนนี้นกวันนี้ก็ร้องเพลงกันละเล่นกันเป็นโอเคแล้วใช่ไหมเนี่ย
ไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมผัวเมียคนนี้ นะไปยืนข้างๆกันIt has been foreseen by the eye. Look for someone to slay Niblet. The last one. The eye has seen the future. Slay.มันอยู่ไหนอะThe last one ของมึงอะเฮ้ยได้3 ดาว Are you looking for someone? Huh? Oh, yes. Yes, I am. My 6 friends. Did you lose them somewhere in the crowd? They just disappeared and didn't even leave a feather behind. เป็นนกที่กูเจอเมื่อกี้ใช่ไหม These friends, are they Pets? Absolutely. You see. Are you sure? Oh, yes. I was born on a farm. We lived together in a... Wait a minute. Let me get this straight. You're saying... That's right. Well, but then one day we were supposed to... We boarded the cargo train bound... You got split up? Yes. I haven't seen hide or feather of them since. So that's why you've been going to places where chocobos might gather. I had to do something. I just have no idea where they may... We promised each other we'd... Right. Well, if what you say is true, it must be... Could you do me a favor? ใช่เจอ2 ตัวแล้วอย่างน้อย I really can't tell. Oh, yes, I'm sure. They aren't all grown up like the chocobos here. We're still pretty young. A hunt for 6 chocobo chicks. Hope, is there any way to pinpoint them? No, not with these sensors. But I can search the city records in case anyone's reported lost chicks. Bingo! Here it is. Oh my god ขอบคุณอย่างน้อยก็ยังมี6 ที่ 6 reports and 6 missing chocobo chicks. Well, at least the number... Please help me. I need you to... ใช่ She really seems to think that she used to be a chocobo. The question is, do you believe her? No, Hope. I don't. It's absurd, I agree. Then why volunteer to help? I feel sorry for her. Another great haul! Oh, I can feel it. Here it comes, the inspiration. And yes, which means it's time to slip into my final outfit. อ๋อนี่ไงไอ้ผู้หญิงที่เราต้องโชว์ของให้นี่ในที่สุดมันก็โอเคแต่งซะ What do you think? Say goodbye to the old lame Candace. I don't know exactly what I'm looking at, but it's effective. There's no question about that. Don't know what else to say besides the fact that it leaves an impression. Oh, I can see it now. All those people staring at me, asking themselves, who is that spectacular girl with the baton? Now that I have everyone's attention, are you ready for the most amazing baton twirling you've ever seen in your... โอเคผ่าน 5,000 โอ้ได้หน้ากากงานมาด้วย Well done, Light. But what are you gonna do with all those adornments? Maybe you could wear them yourself. If you followed her lead, you could attract just as much attention. Oh, seems like something's troubled. Are you ทำไมเควสมันเยอะจังวะ a mind reader or something? Are you a witch? How could you tell? I could hear you talking. Oh, you mean... I don't like bothering people with my problems. I usually bottle it up. Why don't you try sharing with me? It might make you feel... You wouldn't mind? Well, as long as you keep it a secret. You're friends with the baton girl, right? Aww. The thing is, I've been a huge fan of hers. Watching her twirl that baton with a big smile. The simple fact is, I adore her. I'm totally smitten. คนที่มันชอบเลย Why not today? Because she might turn me, or even worse, think I'm a creep. Then I couldn't sit here and watch her anymore. That would be awful. But I've got to do something. I can't go on living like this. So I've come up with a plan. I'm going to give her a present. That's what guys do. She's obviously into fashion, so... Sounds like a good plan. I want to.
But the adornment I want is so popular that you have to be at the shop right when it opens so you can nab one before they sell out. But I always have to work then, and I... ซื้อของใช่เปิดกี่โมงก่อน ร้านมึงอ่ะที่มึงบอกเนี่ยนะ All right, I'll go and buy it. You will? Here's the flyer from the shop. It has all the details. 4,000 แพงนะแชมเปี้ยนควอเตอร์มาร์เก็ตเปิด3 PM อ่ะบ่าย3ไหมเปิดคำเปิดเสิร์ฟ Oh, and don't forget to get it wrapped with a ribbon and... Light, you're being unusually kind to these two. Are you saying I'm usually not kind to people? I'm not sure what it is. There's just something about him that makes me want to get together. In that case, the right present should do the trick, I'd say. Due to the incident that And occurred I don't think he'll act without one. all events in the immediate area have been suspended. I must know these things for a reason. Perhaps more memories that got is suppressed. Anyway, back to your quest. It looks like the adornment Temesa wants is sold by a shop in the Champion's Quarter. It sells out fast, so you should aim to be there right when the shop opens. Got it? Delicious sweets for all tastes here. อะไรวะเนี่ยวิบับวิบับแฟกเมนต์ My fine lady. แคนดี้เลเวอร์บิส3วะไอ้เหี้ย High voltage damage near the enemy เป็น HP แต่เลือดเยอะตีแรงมันจะไม่เกิดขึ้น เลือดเราจะน้อยอยู่เสมอซื้อไปงั้นได้ไหมรวย It has been a pleasure. แฟกเมนต์เนี่ยไว้ทำอะไรส่งเควสอะไรแน่เลย Aha. อ๋อเนี่ย This little fella is lost? Well, if you have to take him back... You found the first chocobo chink.โอ้ย เมืองนี้แม่งกระตุกจริงอะไรก็มาดูเยอะแยะไปหมดMeow meow choco chow. ได้ด้วย Good job, our new friend. You love being a little kitty, don't you? And as a bonus for learning the magic words, I'm giving you the super special kitty costume of your own. อะไรวะเนี่ย Like it? I know you'll enjoy catting around as a meow-tastic Mikote, Anna. Well, you got your hands on a rare garb. The Makote are a legendary race sent to live in another realm. So it's just some fairy tale? It's not my style. I think it looked great on you. If I recall, the land they're said to inhabit in the legend is called Eorzea. Eorzea, huh? Sounds nice enough. Maybe I'll get to see it someday if it exists. You can have fun in Houston.
อะไรวะมีอ๋อเชโคโบตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้ Was this little one waiting on you? Because he's... I only know because I've been sitting... You got 2. Now to find the other 4. Good luck. ตัวหนึ่งอยู่ตรงร้านแล้วอีก3ตัวที่เหลืออยู่ไหน นี่ไงร้าน Aha. Oh, does this chocobo belong to you? My parents found her, but I don't know where. Brought her home and said they were gonna grill her with salt. So I rescued her before they could. But if you're the real owner, พวกกินโชโกโบกันเหรอ Light, that's 3 down. You're halfway there. อีก3ตัวอยู่ไหน มันจะแถวๆนี้ก็มีมั้งมันก็มีอยู่ตรงสเตชันอีกอันหนึ่ง Aha. Oh, so this little chick belongs to you. Well, you're safe now. Mommy's here. That's 4 of them. Only 2 to go. มีข้างบนนี้ด้วยหรอวะ Welcome everyone to the banquet of the Lord, our own little palace for all to ทำไมไม่เคยมา Tell me, are you the famous food expert? อ๋อเนี่ยเหรอ Possibly. I do boast a certain renown in... I see. CD's restaurant, you say? I do hate to see a good restaurant go So, will you help him out? Oh no. CD's restaurant? I'm afraid you will have to find someone else. I can't persuade you? Impossible. This city is overflowing with restaurants crying out for the deft helping hand of Gordon Gourmet. I'm run ragged trying to keep up. And, well, you see... Right, my rule. I have an ironclad policy. I cannot help an establishment unless the owner approaches me directly. You just made that up, didn't you? All right, can you do this for me? Just give me some advice now and I'll pass it along to the owner. You don't have to come to the restaurant at all. That sounds reasonable. I mean, I'd hate to see a restaurant serving fried niblet hairballs go under. Except, if I give advice, I need to make sure that it is communicated accurately, with total precision. And that means my messenger has to understand the instructions perfectly. Well, I guess that rules me out. I don't know the first thing about fine dining. Oh, you don't have to be a top chef, or even a garde-manger. All you need is a discerning palate. Practically anyone can acquire one with a little training. I'm not sure what you mean by a discerning palate, but I don't think I have one. Trust me when I say it can be found. In fact, a tour of the best establishments of the gluttonous quarters should do. Huh? Hai cụcเป็ดโอเค จ้ะตามนั้นนี่เชฟกระทะเหล็กโอ้โหผัดอะไรครับเนี่ยไข่ดาวไส้กรอกอ่ะใช่ไหมเอาตบมือเฉย แล้วไงตบมือแล้วมันจะเสร็จไหมเชฟ
เยี่ยม Hello, welcome. Business is good. It is, thank you. Word of our shop's special flavor is this city is known for its gourmet restaurants, but none can hold a candle to the chefs we have. Best chefs in the city, huh? Ma'am, is there... I hope so. I'm looking for someone by the name of Filiana. According to her fiancé, she was a fantastic cook. Does this ring look familiar to you at all? Oh, yes, yes, of course. I recognize that. The woman was a wonderful cook indeed. Though the strange thing is, I never knew her by the name of Filiana. She may have assumed another name. Was the woman you knew beautiful enough to turn the head of every man in the room? Now, this is taking quite an odd turn. She was no doubt a very handsome woman, but very advanced in age. I suppose she must have been beautiful enough to turn heads once, but she was undeniably an old woman. Of course, we are all old now, that we don't age, but she must have been quite elderly already when time stopped for all of us. An old woman? I suppose that can't be Lackley's lost fiancée, but where is she now? I'm afraid I don't know. The lady in question fell ill and left our restaurant. I believe she moved to Luxurian to live with the support of an old friend there. Do you know how to reach her? Or that friend of hers? Unfortunately, I don't know that woman's name or anything else about her. I saw her only once. She was a young woman, and if I recall correctly, wearing a rather unusual hat. Perhaps she was her daughter. I see. Thanks for your time. You've been a great help. Lackley's ring ended up on the finger of a beautiful but old woman somehow. It's possible Filiana sold the ring. I'm not looking forward to telling Lackley about it, but he deserves the truth. He needs to know. Who are you? You must be Erin. Here, I have a letter for you from Reddick. ใคร Reddick? Well, that's a name from the past. Wait, I thought he was dead. Let me see that thing. Well, that's his handwriting, all right. I'd recognize it anywhere. Here, I've kept the journal with me, just as I promised him. I don't mean to pry, but how do you two know each other? We used to date. Not one of my finer moments, that's for sure. Hindsight, you know. But that was lifetimes ago. He made me keep this while we were still together. Why would he give it to you instead of keeping it? Have you read it? The thought never even crossed my mind. And I knew anything that bastard Reddick was involved with couldn't be good. Please take it. I'm sick of carrying it everywhere. I'm just happy to wash my hands of the whole thing. It's your problem now. All right, I get it. Thanks. Blight, you found his journal. อ๋อโอเคไอ้ลุง I know, right? เนี่ยนั่นเอง Weird, huh? What I don't understand is why there are so many people involved. First Reddick had it, then he gave it to his friend Erin for safekeeping. I wonder if it holds some sort of big secret. A secret so dangerous, just having the journal in his possession could put him at risk. What do you think? I think I should read the journal before I give it back. It would be the fastest way to find out what's going on. But do you really think you should? I mean, it is private after all. But does it really matter at this point? I mean, วินั่นมันของ already neck deep in his affairs. It's all for his benefit anyway, right? Okay, it's up to you. But remember, what's been read can't be unread. If you want to do this, you're on your own.อ่านสิครับ I need to know the truth. I need to know for Ranulf, for his own sake. Day 2505. I searched every inch of Yusnan. I found no clues as to who killed my wife and child. Day 3229. I came across a merchant in the Warren who had a valuable piece of information about the case. A certain business rival wanted me out of business. Was this his doing? Did he kill my family to make some sort of sick point? Day 4762. I
can't stop picturing my daughter's corpse. I can't erase the image from my head. I have nothing to live for anymore. But I can't rest until I find justice. My family deserves it. Day 15-756. Revenge is imminent. Mark my words. Justice will be served. Day 15-757. Justice will be served. Day 15-758. Justice will be served. Day แล้วเมื่อไหร่มันจะได้เสิร์ฟสักที Justice will be served. Day 15-760. Justice will be served. Justice will be served. Justice will be served. Justice will be served. This is... I can't believe Ranulph had to live through this kind of tragedy. His wife and child were killed by a business rival. I can't begin to imagine how he must have felt. The journal begins from the day after the incident and goes on for years. I mean, look at the dates. He must have been chasing the killer for decades. It looks like he was consumed by the thought of revenge and nothing else. But wait, there must be a mistake. Remember what Ranulph said before? He told us that he had never had a family of his own. I don't think he was lying. I think that's what he honestly believes. I think he truly doesn't remember what happened. Look at these journal entries, the same words written over and over. He couldn't deal with reality. He must have cracked. Lost his sanity. Yeah, and with it, all his memories. In the end, it was the only way he could survive. Cutting himself off from the past is what's kept him going. He doesn't mourn his family because he doesn't know they ever existed. แค้นมากจนไม่อยากคิดว่ามันเป็นความจริงอะไรอย่างงี้นะลูกเมียตายก็เลยเอาหนังสือที่ตัวเองเขียนออกไปจากชีวิตจะได้ไม่รู้มาซ่อนขนาดนี้ไอ้เหี้ยEPไม่พอโอ้นี่ใช้6กูมี3มีกดยาเพิ่ม EP ไหมครับ น่าจะมีเนาะกดรัวเลยเหี้ย Miss Mighty Savior! Fire get fire คืออะไรอ๋อเนี่ยเหรอเราต้องไปกินอะไรนะต้อง6อย่าง Step right up. Our meat is shipped direct. Grilling and roasting are the best. The key is knowing how to, and we do that better than. โอเค Step right up. Step right up. Step right up. Get the best meeting. Feeling weary? Fish is good. Every one of our.
We get our seafood fresh every morning. Comes straight out of the ocean. Tastes great raw or grilled. A chef is even more important when preparing ลองครับผม every one of our fishes. อันนี้อะไรเราไม่พูดเลยมีร้านไหนอีกนี่เหรอ Come enjoy. Even kids who hate vitamins in vegetables are determined by their color. You're gonna be a real food connoisseur by the time this is over. You just have 3 more restaurants left to visit. When things are bad, that's when you want to eat something tasty. ไหนวะเหลือ3 ร้านอยู่ไหนร้านเดิมนะอยู่ข้างล่างคาเฟ่เนี่ยใช่ไหม Welcome. Our customers come here to put down their shopping bags and rest their weary feet. Our cakes and sweets are the perfect pick-me-up for just about everyone. We put a lot of love into our cakes, and that's what makes them so. โอเค 2 more places, Light, and you'll have managed to sample all the popular restaurants of the Glutton's Quarter. นี่โฮเทลไหนอ่ะ2 ร้านไม่เห็นมีเปิดตอนเช้าเหรอเราไปน่าจะต้องอันนี้ซอสฉันมาหาแล้วสวัสดีไม่เจอกันนะพวกมึงใครเนี่ย No more lies, just the truth. โอ้โหอย่างแรง I need more time. No more lies, just the truth. Fight the darkness and release you. Better get ready for the next fight. หลุดการ์ดปุ๊บหายเลือดไหลเป็นน้ำเฮ้ยเยอะมากเวลาเท่ากับในชีวิตจริงอ่ะผ่านไปแล้วเร็วกว่าแล้ว ฮัลโหลกูเก็บแฟกเมนต์ครบแล้ว Hey Saz, get out that coffer you have. I've got all 5 of the soul fragments for Dajh. You serious? I searched the whole damn world or what's left of it and never found a single one of them. You found them for me, Lightning. Thank you for this. You saved my son for me.
That chocobo, it wasn't here before, was it? Yeah, she'd up and left us in a lurch. Dajh's little Chocolina. Didn't even notice when she snuck back in. Chocolina? Never mind that. What about Dajh? The Coffer of Souls is right there, so drop in those soul fragments. Nice and gentle. Lumina said, once they're put in that box, they'll become one again. You do that and I'll take care of whatever comes next. Open the box, and the soul should go back to Dajh all in one piece, where it belongs. Okay. What the? What's wrong with this thing? กูต้องให้กูเปิดกูเป็นเทพ Hello, hello. Why doesn't this thing work? I got Dajh's soul back, didn't I? His soul is reborn, but his heart's shut away tight. Little Dajh is frightened and doesn't want to come out. It's your scary face. My face? What am I supposed to do about that? It's the only one I've got. Hell with that. Hey, Dajh. Dajh, can you hear me in there? You're messing with your old man, right? Tell her, son. You're not frightened of me. Come on, Dajh. Wake up, Dajh. Dajh! Son, Dajh. Huh? Now what do you want? Quit it or I'll stick you in a cage. Stop flapping around. Leave me alone, I'm busy. Look, sit there and shut your beak, will you? Ow! Hey, that hurts! What was that for? Ouch! Hey, that seriously hurts! Blasted fluff ball! Huh? What? Cool it, will you? What's gotten into that pea brain of yours? All right. It's the way you look. You too? Damn, the whole world's got it in for my face. Saz, I'm serious. You should see yourself. You're scowling all the time, like you want to scream at someone. Is that right? Scary face, huh? So that's what you mean. I've been wrapped up in my own anger. I didn't think about what I must look like to Dajh. I used to be different. No matter how tough the going got, could always figure out a way to smile and let Dajh know it was okay. Yeah, it's something a father's gotta learn to do. I've been doing it all wrong, but that ends now. Dajh, remember that game we used to play? Pilots, are you ready? This space race is gonna decide who's the fastest air jockey in all the posts. And blast off! Whoa, Chocobo and Airship are neck and neck. Who's gonna crack first? I'm Saz Catsroy bringing you the race of the century, together with Supersonic Dajh. Hey, Dajh, you awake? Come on, Supersonic. Gonna miss the race. Here, open your eyes. Your dad's here. Whoops. Oh, hey, are you okay? Huh? You're all right. Sorry about that. Guess I got too caught up in the space race. Again. Huh? Whoa. Dajh! Dad, that's not fair. Hey. You can't play Space Race all on your own. That's our game. I want to play too. จริงๆคือบทลูกเหมือนนอนมากเลยนะแต่พักแรกไอ้เหี้ยแม่งโผล่นิดเดียว Oh, Dad, you're always so clumsy. I meant to do that. Saz was desperate to save his son, but that desperation nearly drove him mad. Dajh saw what was happening and got scared, so he hid his heart away. You
could have all the best intentions in the world. Doesn't mean people understand you. Ironic, isn't it? Reminds me of you and Sarah. Best intentions be damned. I don't care if Sarah knows what I'm trying to do. I'll save her, even if she hates me for it. Main mission complete ต้องเป็นเควสสิเนาะเย้ EP บวก 1ไอ้เหี้ยน่าจะต้องการไอเทมด้วยI owe you, Lightning. You aren't ever gonna let me live this one. Chocolina's favorite place to hide is on Daddy's head. I'm not really used to this house yet, but Daddy's here with me, so I'm not scared. I've got to thank Lumina, too. Whatever else you might say about her, she was right about Dajh. ย่างอะไรกันเนี่ยต้มอะไรกันโอเคเควสเราสำเร็จ Dad and Son Battle Bounty ก็เสร็จแล้วโอเคเลยโอเคเฮ้ยมันมีดิงลบด้วยนะดาบกูแรงดาบกูแรงที่เราจะเล่นบิวนี้จบยันจบเกมเลยไหมI've had worse. My tears fall into the chaos. It's your funeral. Shine hope on the future. ไปลูเมนต้าFate is what it is. บุ้ม
Time to sleep. กันได้ ตายเถอะนี่คืออะไร อ๋อ The ground looks right for plants. If you have some room in your field, I'd like. Do as you will. We stopped getting supplies from headquarters centuries ago. ดีลุงก็ยอม So, how long does it take for vegetables? I'd wager about half a day. So, how? I'd wager about. ลุงอยากได้อะไร กูหาให้ได้นะลุงพูดอ่ะAh, the white-winged angel. It has come at last, and the legends are coming alive. Ừ, ถ้าไปฝั่งนู้นจะต้องมันได้ยาวดีนะที่นี่มันมีจุดเทเลพอร์ตเยอะขึ้นไม่ได้ด้วยซ้ำได้อย่างนี้เวลาจะกลับยังไงวะอ้อมจากอีกฝั่งโซฟาสรุปมือจะเปิดไหมเนี่ยเคออสเนี่ยจะเอาโซซีฟรีหายไปเลยมาดิวะ Let's do this, Odin. มันแพ้ตีธรรมดานี่
You have an hour before you will be transported to the Ark. Tải ra. Tears fall into the chaos. นี่มันทำดีแบบเราได้ใช่ไหมโอเคทีนี้เราก็ดื่มมันคืออะไรนะนี่ฮะถูกแล้วใช่ไหมตัวอะไรเนี่ยเหรอ The cycle of death ends now. I won't lose. โอเค easy so seed เยอะจังไงนี่กูมีของขวัญ Time to mix it up. Savior's got a job. Another battle won. Liquid grass นี่เราวาร์ปได้แล้วนี่ ใช้ EP เทเลพอร์ตไปมันอยู่ไหนวะ South Station เนอะลุงไม่มาตอนนี้นี่ห In ว่า half an hour, you'll be transported back to the Ark. Step right up. Get the freshest goods straight from the wildlands. ไอ้เหี้ยร้านนี้เปิดเฉย Thank you for visiting. สุดจริง Royal Swain ดูน3
ซื้อไว้ Visit anytime. Light, เฮ้ย what are you มัน gonna อยู่ do วะ with that journal? Are you gonna give it to Ranulph? Do you think you should? Well, hello there. Have you tried Marlin's muffins today? I'm glad to hear that. Ranulph, I have something to tell you. It's about your journal. My journal? Did you find that old thing? ไม่ให้ Look, trying to find a 200-year-old notebook isn't easy. I haven't come across anything that might help me find it. No, of course I understand. Perhaps I'm asking the impossible. Who knows what sort of condition it could be in today. If he reads this, he'll remember everything, even the ugly past that he worked so hard to forget. He's lived happily for centuries. Sometimes the truth does more harm than good. Do you think he'd be able to handle this? Because if you don't think he can, maybe he's better off not knowing. I want to tell him the truth, but I don't know if I should. What's the right thing to do? เราก็ปล่อยลุงเกอร์อย่างเงี้ยแหละ Well, are you having any luck finding... Look, trying to find a 200... No, of course. ก็คงอย่างนั้น เทเลพอร์ต ผมเริ่มไลฟ์ตั้งแต่6 ทุ่มพอดีเที่ยงคืนพอดีใช่ไหมตี 3 1 วันใช้ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งเจล่า There you are. Welcome home. What's wrong? Nothing, just things on my mind. Don't worry about it. I can't help but worry. We're finally getting the chance to talk, but you don't seem happy. It's like you don't even know how to smile anymore. Right now, this is the best I can do. Not that I was ever good at it. It's okay. I can make you smile again. You just have to go back to the days when the future still looked bright. When was that? Back before we made all those mistakes. Before we started messing around with gods and Fal'Cie. We thought it was our destiny to fight for the world and the future. But all those battles, all those struggles, they didn't mean anything in the end. Was it all a mistake? Even the journey you went on with me? Well, what else would you call it? We risked everything, but in the end, we couldn't save the future and I died. If that's not a mistake, what is? That's why I have to get rid of it. Throw it all away. It didn't mean a thing. It's done and gone. No regrets, just a clean slate. We're going to have a new world, and you and I will be just like we used to be way back when. Listen, Sarah. Let me say this. If that journey was a mistake, I'm the one who has to bear the blame. Because I sent you. It's me who has to pay the price. All you did was try your best. There's nothing wrong with that. It didn't turn out like I'd hoped, but it wasn't a mistake. You tried to do something that was good and right. You must never throw that away. Maybe. But I don't want to remember it again. I just want to forget it all. Right. When she said that,
I didn't believe her. She'd always been able to accept hardship, fight through it, and be stronger for it. Lumina's words came back to me. She said the only fake I know is Sarah. No, that couldn't be right. The problem was in me, making me doubt her. But it was no good. The terrible thought had formed in my mind. The seed was planted. What if this Sarah was fake? And my memories of her too. Give us a reprieve so that I can save more souls. On the very last day, the flower blooms. Wow. ดอกไม้บาน Are you doing okay, Light? แค่สับสนนิดหน่อยของก่อน EP.8 decoy When I see Saz with his son Dajh, I'm reminded of my own father. Though he wasn't anything like Saz at all. He was a hard, strict man. Or so I always thought. Even if we cannot truly see them, I know that souls must exist in some form. How else can we explain what happened back on the wrecked ship between Saz and his son? God is not omniscient. He cannot see into the hearts of people. To him, emotions are a mystery. Only humans can truly know their secrets. Of course, there are many times when humans misread each other too. Like me and my father. For the longest time, we didn't understand each other. Listen, when the final day arrives, Fang is going to try to save Vanille. I'm sure of it. And what about you? Will you try to stop Vanille? Stop the Soul Song? You know it's God's will that it takes place. Have you forgotten he's holding my sister hostage? The promise of her return anyway. I've got to do what he wants, or else. Interesting answer. Some people might take that to mean if it wasn't for the threat, you would consider defying him. Some people might? What about you? Do you trust me? Of course I trust you. I'm sorry, Light. I didn't mean to sound like I don't. I'll always be on your side, even if you do decide to turn against God. You know that. I saw her again. ไม่รู้สึกว่าผมมัน My ปลอม sister. It looks like God might keep his ตั้งแต่เล่นมา promise and bring my sister back. She'll be a new Sarah. New? What do you mean by that? Are you saying that when he resurrects Sarah, it will be a different person? Like a fake? No, that's not it at all. I just mean, if she's going to be born again, she'll be a new version of her old self. I don't think you're being straight with me, are you? You don't think the Sarah you met is the real thing, do you? You think that there's something missing. It's all right. You don't have to say anything. The truth is plain enough to see. Since I came here, I haven't been good at reading people, but I've been practicing on you. But don't worry, I'm on your side. Yours and Sarah's. You know that, right? You only agreed to become the savior because it was your only chance to save Sarah. And that means God has a hold on you. But if the Sarah he's showing you isn't real, then that control he has disappears. He has no hostage. 8 EP ว่ะสโนว์คือแบบศูนย์ แล้วนี่ยังได้ตั้ง1 ดาวเลย What do you think? Will she try to break it?
มีไอเทมอะไรใหม่ไหมเนี่ยดีเจนนะดีเจนแค่2โอเค EP นี้ก็คงจบกันหยุดที่ตรงนี้แหละนะ EP ที่8ของเรา8ใช่ไหม8ใช่ ความสุขใส่เอาโฮปไปไหนเอ้ยไม่ต้องเดินมาไม่ต้องเข้าเฟรมไม่เราออกเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันวันพฤหัสนี้เนาะกับไฟนอลคือตอนนี้จะไฟนอลรัวๆเพราะมันจะออกไปแล้วถ้าเจ๊ไม่ทำท่าอันนั้นหรอวะ ปกติจะแบบถือคาถาไหมฮะต้องท่านี้โอเคเดี๋ยวไปนอนละง่วง เล่นดึกอยู่เหมือนกันโอเคครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันหลับฝันดีทุกคนบ๊ายบายGood night